Okej, witajcie, ja jestem Zirael, a to jest kolejny odcinek z Noire. Właśnie jeszcze przed nagraniem usłyszeliśmy smutną wieść, smutne takie zdanie powiedziane przez Bekowskiego, że nigdy nic nie będzie pasować tutaj do tej centrali. Po prostu jesteśmy tacy, nie wiem, sztywni, coś w tym guście. W każdym razie nie będziemy tu pasować. Tam jest moje auto. Dobra, jadę autem, jestem burżujem. A właściwie to nie. Zacznijmy dzisiejszy dzień od... Haha, teraz to było zamierzone. Od znalezienia zaginionych, znaczy ukrytych kart. O, to jest... To nie jest ukryte. Co, tu mam jechać? Nie, to jednak nie. Trochę... Oj, mam nadzieję, że nie słyszeliście, jak ktoś wariował dzwonić do drzwi. W domu... Tędy nie wejdziemy, to trzeba objechać. Stop, no podobają mi się strasznie te wysyłające się takie te... A nie, tam jest wjazd. Dobra. Siema. Kontroluję. Stop just ahead. Chevrolet. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her stories that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Hey! Out of the way, bub! If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Okej. Ty mnie prowadzisz gdzieś, czy co? Moje... So what Możesz next? spytać. This is a big scene, folks. Dobra, idziemy. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Gdzie tu jest jakieś zejście w dół? Tu może, nie wiem. Jeśli na chętnie bym trafił. Mamy auto koronera. A tu mamy cliff. No i dobra, tu nie zejdę. Lecimy w drugą stronę. Jest Bekowski. A, biegnie za mną gdzieś tam. Jest coś mi klatki. Też nie ma. Jak mam tam zejść, ludzie? Nie chcę z tobą gadać na razie. Śmieszny ambulans. Chyba, że tam. Nie wiem. Wezmę któremuś auto zaraz. Tu jest zejście. Czuję się jak w przygodówce, czekam drogi. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Any ideas? Przyszło eksploatację nacisnąłem. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. Ale śmiesznie się buja. Dobra. Nieważne.
Czemu to jest rozdarte, ja się pytam. O! She's a long way from Nie home. chcę mi się tego czytać, naprawdę. Ja wam to przewinę powoli, jakbyście chcieli przeczytać i... A w sumie to czytam. Będzie tak, może nie czytam, tylko przebiegam wzrokiem. No i dobra. Idźmy obejrzeć sobie ją w środku. O, krew. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Dobra, a idziemy z drugiej strony. A tu co jeszcze leżało, z tego co widziałem? O, właśnie. To zaraz zobaczymy z tej strony. Bliżej. Ale chyba nic nie mogę zobaczyć, tak naprawdę. A tu co leży? Tu coś leży, nie? Nie. Aha, bo to jest ta. Tablica. Dobra, no to niech będzie sobie tablica. Idźmy pogadać z koronerem. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Jarek. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Okej. Odłóżmy to. I... How does someone manage to tip their Find ride anything straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Advice? How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Dobra, to idziemy się spytać jej, ale on dziwnie... Ciężko się nim biega, tak? A, bo nie biega się nim wsadzą tylko myszką. Dobra, nieważne. Idziemy do niej. Siema. Siema z rana. Mr. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Aha, just correct answer, a nie. Spytam się... Dobra, mam jeszcze 2 punkty intuicji. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Garni się bawił. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Jakoś nie mogę się przebić do tego, bo ona jednak jest tą aktorką.
źle. And she's your protege? You could say that. Yeah, that's a nice way to put it. Nie trafiłem właśnie, bo jakoś nie umiem wyczuć tych ludzi. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? No i dobra. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Mam ochotę ją walnąć. Mrs. Nie lubię McAfee, takiego. I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Wow, coś ścięło. Czyli lecimy do szpitala. Ale mamy przynajmniej samochód w pobliżu. Nie musimy lecieć na... W sumie nie. Tu na samym dół nie da się zlecieć. Dobrze, że tu pierwszy nie przyszedłem. KGPL to car 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Oj, nie nawrócił tak samo jak w GTA 4. 11K Roger, en route. En route. Tu nie mam przejazdu. Myślałem, że tu jednak zmieszczę się. Tu też nie ma... Kto tam call the police chciał? O, dobra. Why don't you use the siren? Jedziemy tędy. Uff! Okej, nieważne. Znowu nie tu. Dobra, już nie ważne. Tak, nieważne. Przejadę naokoło. Przejechałem. Znowu. O. I tu coś było. Z tego co pamiętam. A nie, jednak nie tu. Dobra, wzięliśmy wyzwanie, bo pojechałem naokoło. O! Dobry. Ej, znosi teraz auto. Ludzie. Jestem mistrzem kierownicy, jeżeli ktoś dalej nie wierzy. Przejeżdżę gorzej niż Hogaty w ostatnim odcinku GTA, w pierwszym jego w sumie odcinku GTA 4. To tu macie dowód. No, pierwszy odcinek, w sumie nie wiem, bo to jest piątkowy odcinek, ale o ile nie będzie środowy, no. Zobaczymy. Pewnie w środę będzie coś innego. Can we try to spare the general population, please? Ale coś ścina. Ludzie, odsuńcie się. Jak odrzuciło! Dobra, teraz mogę jeździć. O, to już tu. I don't know what you're talking about. We weren't doing nothing. I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you not to. Sir, drop the weapon.
You've been drinking, sir. You don't really want to. 3 times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. Lol, zabili. Look out! More of them! Put them down! Enough games, fellas. Take this guy out. Uciekł? Stay down. Biegnę do ciebie, gościu. Myślisz, że dasz radę? Myślisz, że podołasz? Rambo style on. Dobra. Nie ma tak wbić się w kolesia strzelającego do ciebie. 11 King calling KGPL. I've been involved in a shooting. Suspects are down. Need an ambulance to 540 West 9th Street. It's a code 4. Notify a supervisor and the coroner. Roger, 11K. All units be advised. Suspects are down at 540 West 9th Street. Shooting at... Dobra, to teraz jedziemy tam, gdzie mieliśmy jechać od początku. Trochę kawałek stąd. Przez to, że pojechałem naokoło, no to oddaliliśmy się od celu naszej misji. I ten odcinek nie będzie tak przedłużany jak odcinek poniedziałkowy. No. Chciałbym się zmieścić w tych 22 minutach. Au. Trochę go zdemolowałem. Dobra. Jeszcze kawałek do tego szpitala. Mam nadzieję, że już nie będę miał żadnych więcej takich zderzeń, bo stłuczek i tak dalej. A auta poodnajdujemy przy okazji następnej sprawy, która mam nadzieję przyniesie się gdzieś dalej. No chyba, że w przypadku... Chyba, że przy tej sprawie też będziemy musieli jeździć gdzieś w tamte okolice. Naprawdę. No chyba, że zrobię... Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie jeden taki odcinek. Koleś uciekł, bo... A tam, czołgi są fajne, czołgi są niezniszczalne. Dopóki się nie gra w World of Tanks, to są niezniszczalne. Oliver Street. Nie, Olive. Olive? Dobra, nie wiem. Tu w prawo mogę zjechać. O! Dojechałem do... Wow, to jest teraz szpital. Rzeczywiście. No i dobra, to idziemy do tego szpitala na szybko. Nie będę biegał w szpitalu. Czemu on stoi? Dobra, idzie. Hello, Detective Phelps. Here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room right behind you, Detective. Thank you. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled Feeling by better a doctor. since this morning, I need Jessica? my lawyer. A little. Hey, where My is head the still telephone? feels swimming. Do you know who I am? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Taka dziewczynka mała i pozorna. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Odwracasz wzrok. Nie You're trochę. holding out on me, Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right now. O, We need to get in touch with your parents, Jessica. Tell them what has happened. Oh, you don't need to worry then. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. dwa razy nie trafiłem. Legally, you're still a minor, Jessica. We have to inform your parents. Please, please don't do that. My daddy will kill me. 0 na 2. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie.
Ale się patrzy. Dobra, weźmiemy tu intuicję, żeby nie było więcej przypału. Ask the community. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Nam też dobrze. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. 1 na 3, 4. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? 1 na 4. You should think about going home, Jessica. You're getting mixed up with people who will treat you like last week's trash. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. Jaki jestem słaby w tą grę. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. O, There she goes. Come on. dobra, posiedzimy ją jeszcze. Na czerwonym nieładnie. Ballard is definitely up to something. Ja mam zielone, ludzie, ogarnijcie. To będzie bardzo pasjonujący. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Bardzo pasjonujący pościg, jak widzicie. Śledzenie, jak widzicie. Easy, Cole. Better back it off. To auto nie ma łatwego życia ze mną. No, dojechaliśmy na miejsce. Kto wie, co to jest? O, Get in there and see what she's up to. dobra, to jedziemy. Can I get a bowl of that chili? O, tego jeszcze nie było. Go incognito. Baby? No! I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it! You still know people out here, don't you? Then make some calls! I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Dobry kamuflaż. Taki niby z... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Tamten też słucha, barman. Sure, I got the film. Chodzisz?
I poszło. My nie musimy śledzić. No to chciałbym zapisać grę. O właśnie. Jeszcze posłuchajmy co. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his broad the wrong way. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Nie, tym razem wam nie pomogę. I to będzie koniec tego odcinka. W następnym odcinku pojedziemy do domu, czy tam do apartamentu tego Marka Bishopa i zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!